Friends, welcome in our own teacher channel. Class 10th English 1.4 Be Smart. जाणून घेऊया पाठाचा अर्थ. बी स्मार्ट, यशस्वी बना. क्रीडा स्पर्धेतील विजेते व्यायामशाळेत बनत नाहीत. दृढ इच्छा, स्वप्न, दूरदृष्टी यासारख्या त्यांच्यामध्ये खोलवर असलेल्या काही गोष्टींमुळे विजेते निर्माण होतात. कौशल्य आणि इच्छाशक्ती या दोन्ही गोष्टी असणे आवश्यक आहे, पण कौशल्याहून इच्छाशक्ती ही बळकट असायला हवी. आपण सर्वजण उपजत बुद्धी कौशल्य घेऊनच जन्माला येतो आणि या कौशल्याचा जर आयुष्यातील ध्येय मिळवण्यासाठी योग्य प्रकारे उपयोग केला तर आपण निश्चितच जीवनात यशस्वी होऊ शकतो. ध्येय निश्चित करताना 2 महत्त्वाच्या गोष्टी लक्षात घेतल्या पाहिजेत. कल्पकतेची समज आणि ध्येयाचा मार्ग स्पष्ट करणारी ही पहिली पायरी. ध्येयामुळे व्यक्ती आपल्या आयुष्याची सूत्रे योग्य प्रकारे हाती घेऊ शकते. ध्येय समोर असला तर आयुष्याची गाडी रुळावरून न घसरता सुरळीत पुढे नेता येते. ध्येय निश्चित करणे जरी सोपे वाटत असेल तरी ते आव्हानात्मक असते. आयुष्यात काय मिळवायचे हे ज्याचे त्यानेच ठरवायचे असते. ध्येय साध्य करायचे असेल तर 5 टप्प्यांचा मार्ग अवलंबावा. स्मार्ट गोल्स. यस म्हणजेच स्पेसिफिक, एम मेजरेबल, ए अचिवेबल, आर रिअलिस्टिक आणि टी म्हणजे टाईम बाउंड. स्पेसिफिक, सुधारणा करण्याची आवश्यकता असणाऱ्या एखाद्या विशिष्ट क्षेत्राचा यात शोध घेतला जातो. क्षेत्र जेवढे नेमके असेल तेवढे ध्येय लवकर साध्य होते, म्हणजेच ध्येयाकडे वाटचाल करणे सोपे जाते. जसे एखादे घर बांधताना किती क्षमतेचे घर हवे आणि किती कालावधी लागेल याबद्दल माहिती असणे आवश्यक आहे. मेजरेबल, ध्येयाचे परिमाण जर निश्चित केले तर प्रगतीचे मापन करण्याचे विशिष्ट असे मार्ग आखता येतात. जसे फुटबॉल खेळताना खेळाडूची भूमिका आणि त्याचे स्थान निश्चित केलेले असणे आवश्यक असते. अचिवेबल म्हणजेच ठराविक कालावधीत पूर्ण करता येतील अशीच ध्येय ठरवावीत. आणि विस्तृत ध्येय पूर्ण करण्याची पहिली पायरी किंवा मैलाचा दगड बनण्याचेच काम करतात. कदाचित आपण राष्ट्रपती किंवा प्रधानमंत्री बनू शकणार नाही, परंतु एखादा मोठा सामाजिक कार्यकर्ता बनून प्रभावी कार्य करण्याचे स्वप्न नक्कीच पाहू शकतो. रिअलिस्टिक, स्वतःला अवगत असलेल्या क्षमतेप्रमाणे ध्येय निश्चित करणे महत्त्वाचे असते. कोणत्याही गोष्टीत प्रावीण्य मिळवण्यासाठी वेळ द्यावा लागतो, त्यामुळे कमी कालावधीत एखाद्या विषयात पारंगत होण्याची अपेक्षा ठेवणे अवास्तव आहे. आपल्या डोक्यात आपल्या ध्येयाचे चित्र स्पष्ट असायला हवे आणि ते पूर्ण करण्याची क्षमता देखील असायला हवी. टाईम बाउंड, प्रत्येक ध्येयासाठी वेळेचे मापदंड निश्चित करावे, ज्यामुळे त्यावर अधिक लक्ष केंद्रित करण्यास आणि जबाबदारीची जाणीव ठेवण्यास मदत होईल. वजन कमी करायचे असल्यास आपल्याला काय करायला हवे हे आपल्याला माहीत असते, पण वेळेच्या चौकटीत राहून सातत्यपूर्ण कृती केली नाही तर अपेक्षित परिणाम मिळवणे शक्य होत नाही. ठरवलेल्या मुदतीत काटेकोरपणे या सर्व गोष्टींचे पालन केले पाहिजे. सर्वच ध्येयदृष्टी, इच्छा, उद्देश आणि स्वप्ने ही मौल्यवान असतात. तिथे पोहोचण्यासाठी मात्र आपल्याला आपल्या मनातील प्रतिमा कृतीत उतरवता आल्या पाहिजेत आणि त्यानुसार धोरणे आखता आली पाहिजे. आयुष्य हे एखाद्या रणशिंगाप्रमाणे असते. आपण त्याला काही दिले नाही तर त्यातून आपल्याला काहीच मिळणार नाही. यश म्हणजे अंधारातून केलेली वाटचाल. योग्य पाऊलवाट शोधणे, आवश्यक ती कौशल्य आत्मसात करणे. आपण जिथे आहोत तिथून जिथे जाण्याची इच्छा आहे तिथे पोहोचण्याचा सर्वात उत्तम मार्ग म्हणजे पुढील प्रत्येक पाऊल योग्य दिशेला टाकता येणे. आपण उचललेले प्रत्येक पुढचे पाऊल आपल्याला न डगमगता भक्कम आधार देणारे असायला हवे. Before starting the workshop, please subscribe my channel. Let's see the workshop. Question 1. Complete the following web with the words associated with the text and the given title. Components of success: time bound, achievable,
specific, measurable, identify area, realistic, tracking progress, and building expertise. Question 2a. Pick out examples from the text that support each of the following facts. A. Goals should be achievable. We can't become a president, a prime minister, but we can hope to hold the office of an important social worker and deliver results. B. A time limit should be set to achieve goals. To reduce weight, we know how to go about it, but without consistent time-bound action, it never becomes a reality. It may be exercise, diet, and stress-free thoughts. All these have to be practiced and implemented within a deadline. C. A specific field or area has to be fixed to achieve goals. If it is building a house, what exactly is the capacity required and how long can it stretch? D. Good results depend upon the quality and quantity of work put in. Life is like a trumpet. If we don't put anything in, we can't get anything out. E. A benchmark is needed to track progress. While playing football, a player's exact role and position has to be clearly defined. Question 3. Complete the following sentences. A. SMART goals are a methodology of thinking that helps people reach success. B. Two valuable assets of setting goals are a sense of originality and a stepping stone to illuminate the path. Question 4. Read this quote. If you don't put anything in, we can't get anything out. Give the meaning, discuss in pairs, and find similar quotes that bring in the same meaning. If we want to get something good in life, then first we have to do good and hard work. 1. You reap as you sow. 2. Input is equal to output. 3. Well begun is half done. 4. No pains, no gains. 5. The longer you work, the more you get. Question 5. Drafting a speech, discuss in groups each block and make notes about it. How I can draft an impressive speech. Powerful statement or phrase is useful to start speech. Consider the audience need, provide a call to attention, offer a solution to their problem is useful while writing. And how to bring quality to your speech. For that, study other speakers, know your audience, and share some actions. A relevant quote can help set the tone for the rest of speech. Use concrete words, example, concrete detail, keep people interested. All important points must be included. Focus on the point and don't put too many ideas. Confidence, passion, self-awareness, being yourself, engagement with your audience.
These points justify your impressive speech. Question 7. Do's and don'ts for delivering a speech. Add some more points. Do's. 1. Talk slowly. 2. Emphasize keywords. 3. Use simple but effective language. 4. Stress your points firmly. 5. Put your thoughts clearly. Don'ts. Don't mumble. 2. Don't look up or down. 3. Don't drift away from your topic. 4. Don't forget important points. 5. Don't feel nervous. Question 8. You are going to participate in an international elocution competition. The subject given to you is how to achieve success in life. Draft a speech to present it in a competition. Some points are given: proper guidance, dedication, following examples of successful people, passion, sacrifice, never give up attitude, setting goal, planning, knowledge, information, confidence, hard work, and perseverance. How to achieve success in life. Honorable Chairperson, respected Headmaster, teachers, and my dear friends, today I want to say about how to achieve success in life. I request you to listen to me carefully. Success is very important in everyone's life. Everyone has a dream of becoming a successful person in life. To achieve our ambition, there are many steps which are to be followed. First of all, we have to decide what we are and what we want to be. So proper plan is very important. For great success, we need a lot of confidence, patience, and hard work. We should not waste our time because time is money. Don't compare yourself with any other person in the world. The main thing is that we should always think positively and never give up hope. Always remember that the word impossible means I am possible. We should learn from our mistakes. We should always follow in the footsteps of great successful people. Successful people do not do different things. They do things differently. So work hard and continuously. Thank you. Jai Hind. So friends, thanks for watching this video.